El viento rugia entre los pinos, como es los árboles mismos susurran secretos que nadie debía escuchar. Diego, de 22 años, sincha el peso de la mochila en sus hombres, y el latido acelerado de su corazón mientras seguía a Javier, el mejor amigo de su padre, por un sendero empinado, en los Pirineos. No era solo la caminata lo que lo ponía nervioso. Era la forma en que Javier lo miraba, como si supiera algo que Diego aún no entendía. Habían pasado 3 días desde que Diego aceptó la invitación de Javier para acampar. Era un plan sencillo, o eso parecía. Escapar de la rutina de Zaragoza, donde Diego estudiaba literatura, y reconectar con la naturaleza. Pero desde el principio, algo en la actitud de Javier, su sonrisa demasiado confiada, sus silencios prolongados, hacía que Diego sintiera un nudo en el estómago. No era miedo, no exactamente. Era algo más profundo, algo que lo atraía y lo repelía a la vez. Javier, de 45 años, era un hombre de complexión fuerte, con el rostro marcado por años de trabajo al aire libre como guía de montaña. Había sido el compañero inseparable de Antonio, el padre de Diego, desde que eran adolescentes. Pero Antonio murió hace 2 años en un accidente de coche, dejando un vacío que nadie había sabido llenar. Javier, con su risa fácil y su manera de contar historias, parecía ser el único que aún mantenía vivo el recuerdo de Antonio. Por eso, cuando propuso este viaje, Diego no pudo decir que no. Caminaban en silencio, el crujir de las hojas secas bajo sus botas era el único sonido que rompía la quietud del bosque. Diego observaba la espalda de Javier, su chaqueta gastada, la forma en que sus hombres se movían con cada paso. Había algo magnético en él, una fuerza que Diego no podía ignorar, aunque no entendía por qué. ¿Estás bien, pequeño? Dijo Javier de repente, llorando con una sonrisa que no ligaba a sus ojos. Diego asintió, aunque sentía que la palabra pequeño lo hería como un cuchillo. Ya no era un niño, y sin embargo, Javier siempre lo trataba como tal. Llegaron a un claro donde montarían el campamento. El sol comenzaba a ponerse, teniendo el cielo de un naranja feroz. Javier dejó caer su mochila y comenzó a armar la tienda con una destreza que delataba años de experiencia. Diego, en cambio, se sentía torpe, inseguro. Intentó ayudar, pero sus manos temblaban mientras clavaba las estacas en la tierra. ¿Nunca has acampado antes? Preguntó Javier, con un tono que parecía bullying pero también curioso. Diego negó con la cabeza, avergonzado. Mi padre siempre quiso traerme, pero nunca tuvimos tiempo. Esas palabras flotaron en el aire, pasadas. Javier dejó de trabajar por un momento, su mirada fija en el horizonte. Tu padre era un buen hombre, dijo finalmente, con una voz que temblaba ligeramente. Demasiado bueno, quizás. Diego no supo qué responder. Había algo en el tono de Javier, una tristeza que no había oído antes, que lo hizo preguntarse si este viaje era realmente solo una escapada al bosque. Y esa noche, sentados junto a una fogata, compartieron una cena sencilla, pan, queso y una botella de vino tinto que Javier había traído. El fuego crepitaba, lanzando chispas al cielo estrellado. Diego bebió un sorbo de vino, sintiendo el calor extenderse por su pecho. Javier lo miraba fijamente, sus ojos oscuros reflejando las llamas. ¿Sabes por qué te traje aquí, Diego? Preguntó de repente.
El joven cincio un escalofrío. No respondió, pero su corazón latía tan fuerte que temía que Javier pudiera orlo. Quería contarte algo. Continuó Javier, su voz baja, casi un susurro. Algo que tu padre nunca tuvo el valor de decir. Diego frunció el seno, confundido. ¿De qué estaba hablando? Javier se inclinó hacia adelante. Tan cerca que Diego pudo oler la mezcla de humo y sudor en su piel. Tu padre y yo éramos más que amigos. El mundo de Diego se detuvo. Las palabras de Javier cayeron como un rayo, partiéndolo en dos. No podía procesarlo. Su padre, el hombre que siempre había sido un modelo de fortaleza, de tradición, había tenido una relación con Javier. Era imposible. Y sin embargo, la mirada de Javier era tan cruda, tan vulnerable, que Diego no pudo dudar de su sinceridad. ¿Qué estás diciendo? Murmuró, su voz quebrada. Javier suspiró, pasándose una mano por el rostro. Lo amaba Diego. While me amaba a mí. Pero nunca pudimos vivirlo abiertamente. No en ese entonces. No en un pueblo como el nuestro. Hizo una pausa, mirando el fuego. Por eso me fui. Por eso él se casó con tu madre. Pero nunca dejamos de querernos. Diego sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Todo lo que quería saber sobre su padre, sobre su familia, se deshecha como cenizas en el viento. Pero más allá de la conmoción, había algo más. Una chispa de reconocimiento. Porque Diego también había estado escondiendo algo. Algo que nunca había tenido el valor de enfrentar. Y ahora, frente a Javier, en medio de un bosque que parecía contener todos los secretos del mundo, sintió que ese algo estaba a punto de salir a la luz. Diego apenas durmió esa noche. Las palabras de Javier resonaban en su cabeza como un eco interminable. Se quedó mirando el techo de la tienda, escuchando el viento que olaba afuera y los suaves ronquidos de Javier al otro lado del campamento. No podía dejar de imaginar a su padre, joven, enamorado, atrapado en un mundo que no le permitía ser quien realmente era. La idea le rompía el corazón y, al mismo tiempo, lo llenaba de una extraña ternura. Pero también había rabia. ¿Por qué nadie le había dicho nada? ¿Por qué su padre había elegido vivir una mentira? A la mañana siguiente, el aire era fresco y húmedo. Javier ya estaba despierto, preparando café en una pequeña estufa de gas. Buenos días, dijo, sin mirarlo directamente. Diego gruñó una respuesta, procesando la revelación de la noche anterior. Desayunaron en silencio, el peso de las palabras no dichas entre ellos. Diego quería preguntar más, pero algo lo detenía. Tal vez era miedo, o tal vez era la sensación de que Javier aún no había terminado de contar su historia. Decidieron explorar un sendero que levaba a un lago cercano. Mientras caminaban, Javier comenzó a hablar de Antonio, de cómo se conocieron en el instituto, de las noches que pasaron planeando aventuras que nunca realizaron. Éramos inseparables, dijo, con una sonrisa nostálgica. Pero en los años 80, en un pueblo pequeño como el nuestro, no podía ser diferente. Diego escuchaba, su pecho apretado. Cada palabra era un pedazo de su padre que nunca había conocido, un pedazo que le habían robado. Llegaron al lago al mediodía. El agua era cristalina, reflejando las montañas como un espejo. Javier se quitó la camisa y se zambuló sin dudar, riendo como un niño. Diego lo observó, sorprendido por la espontaneidad del hombre.
Había algo liberator en verlo así, como si por un momento hubiera dejado atrás el peso de su pasado. Vamos, pequeño, el agua está perfecta, gritó Javier. Diego dudó, pero finalmente se quitó la ropa y se lanzó al lago. Nadaron juntos, riendo y salpicándos como si fueran amigos de toda la vida. Por un instante, Diego olvidó la confusión, la rabia, el dolor. Solo existía el agua fría, el sol en su piel y la risa de Javier. Pero cuando salieron del agua y se sentaron en la realidad volvió. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Preguntó Diego, su voz más dura de lo que pretendía. Javier lo miró serios. ¿Por qué tú mereces saber quién era tu padre? ¿Y por qué creo que tú también estás escondiendo algo? Diego sintió que su rostro ardía. ¿Cómo lo sabía? Había pasado años ocultando sus sentimientos, sus deseos, incluso de sí mismo. En Zaragoza, en la universidad, había tenido momentos de duda, de atracción hacia otros chicos, pero siempre los había enterrado. Era más fácil seguir el camino que todos esperaban de él. Pero ahora, bajo la mirada penetrante de Javier, sentía que no podía seguir escondiéndose. No sé de qué hablas, mintió, mirando al suelo. Javier no dijo nada, solo puso una mano en su hombro. El contacto fue eléctrico, inesperado. Diego levantó la vista y encontró los ojos de Javier, llenos de una comprensión que lo desarmó. No tienes que decirlo ahora, murmuró Javier. Pero cuando estés listo, aquí estar. El resto del día pasó en una especie de tregua. Caminaron, hablaron de cosas triviales, compartieron historias. Pero cada interacción estaba cargada de una nueva intensidad, como si ambos supieran que estaban al borde de algo importante. Y esa noche, junto a la fogata, Javier sacó una guitarra vieja que había traído en la mochila. Tocó una melodía suave, una canción tradicional española, que Diego reconoció vagamente. La música llenó el silencio, y por un momento, Diego sintió que podía respirar de nuevo. Pero la calma no duró. Mientras Javier tocaba, Diego no pudo evitar mirarlo. Las arrugas en su rostro, la forma en que sus dedos se movían con precisión sobre las cuerdas, la tristeza que parecía esconderse en cada nota. Y entonces, sin pensarlo, Diego habló. Creo que soy como tú, como mi padre. Las palabras salieron torpes, pero una vez que las dijo, sintió un alivio inmenso. Javier dejó de tocar. Sus ojos se encontraron, y por primera vez, Diego vio algo nuevo en ellos, esperanza. Lo sabía, dijo Javier, con una sonrisa triste. ¿Y no estás solo, Diego? Nunca lo estarás. Las palabras de Diego quedaron suspendidas en el aire, como las chispas que saltaban de la fogata. Había dado un paso irreversible, y aunque sentía un alivio liberador, también estaba aterrado. ¿Qué significaba esto? ¿Qué diría su madre, sus amigos, el mundo? Pero Javier, sentado frente a él, no parecía sorprendido. Solo asintió, como si hubiera estado esperando ese momento desde el principio. No es fácil, ¿verdad? Dijo Javier, dejando la guitarra a un lado. Admitirlo, decirlo en voz alta. Diego negó con la cabeza, incapaz de hablar. Las emociones se arremolinaban en su pecho. Alivio, miedo, vergüenza, esperanza. Javier se acercó, sentándose a su lado. Cuando se lo dije tu padre, tenía tu edad. Pensé que el mundo se acabaría. Pero él me escuchó. Y me aceptó.
Diego Cincio on nudo en la garganta. Como lo lavastias? Como lo escondistias. Javier suspiro, mirando las llamas. No fue fácil. Nos vamos a escondidas, en sitios como este. Bosques, montañas, lugares donde nadie podía juzgarnos. Pero siempre había miedo. Miedo de que alguien nos viera, de que alguien lo supiera. Hizo una pausa, su voz quebrantos. While final, él eligió el camino más seguro. Tu madre, una familia, una vida normal. Diego intentó imaginar a su padre, atrapado entre el amor y el deber. Siempre había visto a Antonio como un hombre fuerte, seguro, pero ahora lo veía como alguien humano, frágil, lleno de contradicciones. ¿Lo odias por eso? Preguntó, casi en un susurro. Javier negó con la cabeza. No, lo entendí, pero nunca dejé de amarlo. El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo. Diego sintió que, por primera vez, alguien lo veía de verdad. No como el estudiante de literatura, no como el hijo de Antonio, sino como el mismo, con todas sus dudas y miedos. Y Javier, con su presencia sólida y su historia rota, era un espejo de lo que Diego podría llegar a ser. Al día siguiente, decidieron escalar una pequeñísima cercana. El ascenso era difícil, con rocas sueltas y pendientes pronunciadas. Javier iba delante, marcando el camino, mientras Diego lo seguía, concentrado en cada paso. Pero su mente no estaba en la montaña. Estaba en las palabras de Javier, en la confesión que había hecho la noche anterior, en la posibilidad de ser él mismo por primera vez. En la cima, el paisaje era sobrecogedor. Un mar de montañas se extendía hasta el horizonte, bañado por la luz del mediodía. Diego y Javier se sentaron en una roca, jadeando, compartiendo una botella de agua. Esto es lo que me mantiene vivo, dijo Javier, señalando el paisaje. La libertad de estar aquí, lejos de todo. Aquí no hay reglas, no hay juicios. Diego asintió, sintiendo que esas palabras eran también para él. Esa noche, mientras compartían otra fogata, Diego sintió más valiente. Nunca lo dijo a nadie, admitió. Ni siquiera a mis amigos más cercanos. Siempre pensé que, no sé, que era algo que tenía que enterrar. Javier lo miró con ternura. No tienes que enterrar nada, Diego. Pero tampoco tienes que correr. Esto es tuyo. Y tú decides cómo y cuándo vivirlo. Esas palabras se grabaron en el corazón de Diego. Por primera vez, sintió que no estaba solo. Pero también sabía que el camino no sería fácil. Zaragoza, su madre, sus amigos. ¿Cómo encajaría esta nueva verdad en su vida? Y luego estaba Javier. Había algo en la forma en que lo miraba, en la forma en que sus manos se rozaban accidentalmente, que hacía que Diego sintiera cosas que no estaba seguro de querer sentir. La noche terminó con una promesa tachida. Seguirían hablando, seguirían explorando, seguirían subiendo montañas, literal y metafóricamente. Pero mientras Diego se metía en su saco de dormir, no podía evitar preguntarse si este viaje cambiaría no solo como se vea a sí mismo, sino también como vea a Javier. El cuarto día en los Pirineos amaneció con una niebla espesa que envolvía el campamento. Diego se despertó temprano, sintiendo el frío en los huesos. Javier ya estaba fuera, avivando el fuego. Había algo reconfortante en su rutina. La forma en que Javier siempre parecía saber qué hacer. Cómo mantener el control en medio
de la naturaleza salvaje. Pero también había una tensión creciente, un magnetismo que Diego no podía ignorar. Ese día, decidieron explorar una cueva cercana que Javier conocía. El camino era estrecho, con rocas húmedas y resbaladizas. Diego seguía a Javier, observando cómo se movía con confianza, como si el bosque fuera una extensión de sí mismo. En un momento, Diego tropezó, y Javier lo sostuvo por el brazo, su agar firme pero jaunty. Cuidado, pequeño, dijo, con una sonrisa que hizo que Diego se sonrojara. No respondió, pero el contacto de su mano dejó una marca invisible en su piel. Dentro de la cueva, la oscuridad era casi absoluta. Javier encendió una linterna, y el haz de luz reveló paredes de piedra cubiertas de musgo. El aire era húmedo, cargado de un silencio que parecía amplificar cada sonido. El goteo del agua, los pasos de Diego, la respiración de Javier. Tu padre y yo veníamos aquí a veces, dijo Javier, rompiendo el silencio. Era nuestro lugar secreto. Diego sintió un escalofrío. Cada historia de Javier era un pedazo más de su padre, pero también un recordatorio de lo que él mismo estaba descubriendo. Mientras exploraban, Javier le contó más sobre su relación con Antonio. Como se escribían cartas en secreto, como planeaban escapar juntos a Barcelona, pero nunca lo hicieron. Éramos jóvenes, estúpidos, dijo Javier, con una risa amarga. Pensábamos que el amor lo podía todo. Pero la vida no funciona así. Diego escuchaba, su corazón dividido entre la tristeza por su padre y una creciente admiración por Javier. Había algo en su honestidad, en su vulnerabilidad, que lo hacía sentir seguro. Salieron de la cueva al atardecer, justo cuando la niebla comenzaba a dissiparse. Sentados en una roca, compartieron un chocolate que Javier había traído. Diego se sentía más ligero, como si cada conversación con Javier lo ayudara a desprenderse de una capa de miedo. Pero también había algo nuevo, algo que lo confundía. Cada vez que Javier lo miraba, cada vez que sus manos se rozaban, Diego sentía un calor que no podía explicar. Esa noche, junto a la fogata, la tensión alcanzó un punto crítico. Javier estaba más calado de lo habitual, sus ojos fijos en el fuego. Diego, impulsado por un coraje que no sabía que tenía, decidió hablar. ¿Alguna vez pensaste en contármelo antes? Sobre ti y mi padre. Javier lo miró, sorprendido. Muchas veces. Pero no quería abrir esa herida. No hasta que estuvieras listo. Diego sintió una olida de emociones. Gratitud, confusión, deseo. Sin pensarlo, se acercó a Javier. Sus rostros a centímetros de distancia. Por un momento, pensó que algo había pasar, algo que cambiaría todo. Pero Javier se apartó suavemente, con una sonrisa triste. No, Diego. No así. No ahora. El rechazo dolió, pero también lo hizo sentir extrañamente aliviado. Había algo puro en la forma en que Javier lo protegía, incluso de sí mismo. Esa noche, Diego no pudo dormir. La imagen de Javier, su voz, su historia, se mezclaban con sus propios sentimientos. Sabía que este viaje estaba cambiando algo en él, algo que no podía deshacer. Pero también sabía que necesitaba tiempo para entenderlo, para aceptarlo, para decidir qué significaba ser él mismo en un mundo que no siempre lo aceptaría. El cuento día trajo una tormenta.
Los nubes ese habían acumulado durante la noche, y por la mañana, la lluvia caía con fuerza, obligándolos a quedarse dentro de la tienda. Diego y Javier paran el día hablando, llegando a las cartas, compartiendo historias. La intimidad de la tienda, con el sonido de la lluvia como telón de fondo, creó un espacio donde Diego es esencia y más valiente para ser honesto. ¿Cómo supiste que estabas enamorado de mi padre? Preguntó Diego, mientras barajaba las cartas. Javier sonrió, pensativo. No fue algo que supe de repente. Fue algo que creció con el tiempo. Las pequeñas cosas, como me hacía reír, como me escuchaba, como me miraba cuando pensaba que no me daba cuenta. Diego asintió, reconociendo algo de eso en sí mismo. Había chicos en la universidad que lo habían hecho sentir así, pero siempre había huido de esos sentimientos. La conversación se volvió más personal. Diego confesó sus miedos, el miedo al rechazo, a decepcionar a su madre, a no encajar. Javier escuchaba con atención, sin juzgar. No tienes que tener todas las respuestas ahora, dijo. Pero no dejes que el miedo decida por ti. Eso fue lo que hizo tu padre, y lo lamentó hasta el final. Esas palabras golpearon a Diego con fuerza. Pensó en su padre, en las elecciones que había hecho, en el amor que había sacrificado. No quería vivir con ese tipo de arrepentimiento. Pero también sabía que aceptar quién era significaba enfrentar un mundo que no siempre sería amable. La lluvia cesó al atardecer, y salieron a caminar bajo un cielo despejado. El aire olía a tierra mojada, y las montañas parecían brillar bajo la luz de la luna. Diego se sentía más cerca de Javier que nunca, pero también más confundido. Había una atracción innegable, pero también una barrera. La historia de Javier con su padre, la diferencia de edad, el peso de todo lo que habían compartido. Esa noche, Diego tomó una decisión. Quiero intentarlo, dijo, mientras compartían una fogata. Quiero ser honesto conmigo mismo. Pero no sé por dónde empezar. Javier lo miró con orgullo. Empieza por ti. El resto vendrá solo. Fue un momento de claridad, un paso hacia adelante. Pero también sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos. El sexto día fue un punto de inflexión. Diego se sentía diferente, más seguro de sí mismo, aunque no había dudas. Javier parecía notarlo, y lo trataba con un nuevo respeto, como si reconociera que Diego estaba creciendo, no solo como persona, sino como alguien que estaba empezando a abrazar su verdad. Decidieron hacer una última caminata larga, hacia un mirador que ofrecía una vista panorámica de los Pirineos. El camino era exigente, pero Diego se sentía lleno de energía. Mientras subían, hablaron de todo y de nada, de libros, de música, de los sueños que Diego tenía para el futuro. Por primera vez, se permitió imaginar una vida donde no tuviera que esconderse. En el mirador, el paisaje era abrumador. Las montañas se extendían como un océano de piedra, y Diego sintió que podía respirar más libremente que nunca. Javier se quedó a su lado, en silencio, diciendo que el momento hablara por sí mismo. Pero entonces Diego dijo algo que sorprendió a ambos. Creo que podría enamorarme de alguien como tú. Confieso, su voz temblorosa pero firme. Javier lo miró, sus ojos llenos de emociones encontradas. Diego, eres joven. Tienes toda una vida por delante. No te atas con alguien como yo.
Pero sus palabras no sonaban convincentes. Y Diego pudo ver el conflicto en su rostro. Había algo entre ellos, algo que ninguno de los dos quería nombrar, pero que era imposible ignorar. El resto del día estuvo marcado por una tensión dulce, casi insoportable. Cada mirada, cada roce, era una chispa que amenazaba con encender algo más grande. Pero ambos sabían que había límites, líneas que no podían cruzar, no todavía. Diego respetaba a Javier, no solo por su historia con su padre, sino por la forma en que lo había guiado en este viaje. Y esa noche, mientras compartían la última fogata, Diego sintió que había encontrado algo más que su propia identidad. Había encontrado una conexión, no solo con Javier, sino con una parte de sí mismo que había estado escondida durante demasiado tiempo. Pero también sabía que este viaje era solo el comienzo. El último día en los Pirineos amaneció con un sol brillante, como si el mundo celebrara la transformación de Diego. Mientras desmontaban el campamento, había una melancolía en el aire, pero también una sensación de esperanza. Diego sabía que volver a Zaragoza sería diferente ahora. Llevaba consigo una verdad que no podía ignorar. Una verdad que lo hacía sentir más fuerte, pero también más vulnerable. Javier, como siempre, parecía saber exactamente qué decir. Este viaje no fue solo para contarte sobre tu padre. Admitió mientras cargaban las mochilas en el coche. También fue para mí. Para sanar. Para recordarme que hay cosas por las que vale la pena luchar. Diego lo miró conmovido. Por primera vez, vio a Javier no solo como el amigo de su padre, sino como un hombre que también estaba buscando su lugar en el mundo. El viaje de regreso fue tranquilo, pero lleno de momentos pequeños y significativos. Pararon en un pequeño pueblo para comer, compartiendo una paella en una terraza al sol. Rieron, hablaron de planes futuros, y Diego sintió que, por primera vez, estaba construyendo una relación con Javier que no estaba definida por el pasado. Cuando llegaron a Zaragoza, Diego sintió una punzada de tristeza al despedirse. Pero también sabía que esto no era un adiós. Gracias, dijo, abrazando a Javier con fuerza. Por todo. Javier sonrió, sus ojos brillando. Eres más fuerte de lo que crees, Diego. Y vas a estar bien. En los meses siguientes, Diego comenzó a vivir su verdad. Habló con su madre, con sus amigos, y aunque no todos lo entendieron, encontró un apoyo que no esperaba. También mantuvo el contacto con Javier, no como amantes, sino como amigos que comparten algo profundo y inquebrantable. Javier le había dado el regalo más grande, el coraje para ser el mismo. El viaje a los Pirineos marcó a Diego para siempre, no solo por lo que descubrió sobre su padre, sino por lo que descubrió sobre sí mismo. Y mientras caminaba por las calles de Zaragoza, bajo un cielo que parecía más grande que nunca, supo que, pase lo que pase, nunca volvería a esconderse.